53.30? Dapat. Ada tak orang tak dapat? Saya lebih interested dengan orang yang tak dapat. Ada tak? Izzat? Syaiful Izzat dapat tak? Izzat? Izzat ada dalam kelas ke tidak hari ini? Syaiful Izzat. Tak masuk kelas je, senyap je. Hazril? Hazril Hafiz? Saya tak dapat. Pun tak ada. Hazril pun tak ada. Razik? Razik dapat tak? Dapat, madam. Now, B. If he has not paid his first 3 monthly payments. So the first 3R tu dia tak buat. How much should he pay on the 4th payment to settle all outstanding areas? Bayaran tertunggak lah, outstanding areas. So in part B, on a timeline, it looks like this. Dengar tak suara saya? Yes. Saya cakap, itu saya tak dapat. Saya dapat 1,160 58 sen. Oh ya. Yeah. Boleh share tak macam mana dia dapat? Boleh? I'm gonna keep for now. Kita tengok macam mana Adriana buat ya. Topik ni penting. Semua orang kena tahu macam mana nak buat. But it's a good thing that in your test, the 2 chapters, compound interest and annuity, are not given together. Kalau tidak, tentu ada yang confused. Yang mana compound interest biasa, yang mana annuity. So, what you'll be tested on at the end of the month, 27th of May, is just on compound interest. Tak ada annuity, okay? Oh, tak boleh lah. Saya kena buka web. Leceh lah, dulu boleh. Sekejap ya. Nak mengguni lah pula. I should have done this earlier, tapi saya tak teringat yang we have a problem copying messages. Sambil tu kelas, apa actually you nak cari kat sini? Siapa boleh agak? 1B. Anyone? 1B? Payment dia tak bayar. Kali dengan yang bayar. Dengan amount for that particular month, which is the 4th month kan? So you nak cari apa tu? A ke S? You nak guna formula yang mana? S. S. Betul, S. Kita tengok dulu ya, sebab saya nak tahu kenapa Allah selunya. Okay, now. Okay, you know that it is A, 70,000, T equals 5, K equals 6, M equals 12. Betul. Semua information ni betul. So 70,000 equals to R. Masuk formula betul, yes. R times 1 minus 1.006, 6/12.
6/12 1.006 ke? 6/12 is 1/2. Kenapa 0.006? Saya dah nampak dah saya salah kat mana. Dia salah kat mana? Hmm. Kat sini kan? 1 plus I. Apa yang you buat? Pen. You salah kat sini. You punya 1 plus I salah. And 0.06/12 ni betul. Because that is just I. Betul tak? Kat situ salah. It will be 1 plus 0.06/12. Kat situ salah. To the power of -60. Why -60? T times M. So 12 times 5 is 60. Betul. So everything else is correct except for that part. 1 plus I. Okay, Adriana? Okay. Cuma saya nak tengok algebra you macam mana. So 70,000 times. Okay. Ni bahagi bawah sana jadi darab. Equals to, ni you kira times R. So R equals to all that. Divided by 0.30 blah blah blah. So that's why it is wrong. Okay? Okay, good. Now, going back to this one. Sepatutnya at the end of every month, kat sini dia pinjam 70k, 70,000 tu yang A tu. So at the end of the month, dia bayar R ringgit. 1353.30 every month. At the end of the second month, bayar lagi R ringgit. Sepatutnya lah kan. Sampailah 60 months. Sebab 5 years, 5 times 12 is 60. A final payment of R ringgit. And all these payments are made to settle off the loan amount of 70,000 ringgit tadi tu. Tetapi apa ceritanya kat sekarang, yang jadi sekarang ni, the first 3 months dia tak bayar. Tiba-tiba on the 4th month, dia nak settlekan everything. Yang tak bayar, outstanding arrears maknanya bayaran tertunggak. So, semua ni tak ada. Semua ni tak ada ya, kosong, tak ada R. Until the 4th month. Semua ni tak ada. So, you kena kira dulu berapa jumlah yang terhutang. Sini ada a final R payment. Semua sebab dia nak settlekan everything dekat sini kan. Kan? At the end of the 4th month kan. And there is one final payment kat situ. So, knowing that each R ni ada termasuk interest, dah lah patutnya bayar kat sini tapi tak bayar. So, terlewat 3 bulan. So, it incurs more interest. Second month, third month pun sama. So, you are actually looking for S4, the accumulated amount at the end of the 4th month. Betul kelas? Betul tak? Betul. Let's go to the right. That means you're looking for S. Let's go to the right. Maknanya we're looking for S. So what is S4? What do you get? What's the answer? Berapa jumlah yang dia kena bayar? Hutang 3 bulan campur the payment for the 4th month. So what should it be? RM? 5453.93 sen. 5453.93. That's the amount that he needs to pay at the end of the 4th month. So lepas tu 5th month dia boleh bayar 1353.30 je. Dan dia buat regularly up until the 60th month. Cuma bayar 1353.30. Faham? Faham tak? Pasti. Faham.
Immediately after paying the 24th monthly payment, he wants to settle the balance of the debt with a single payment. How much should this payment be? Ni apa? A ke S? A ke S? A. Kenapa A? Okay, saya suka sangat kalau kita tengok terus dalam timeline because it's easier to see. Kalau immediately after paying the 24th monthly payment, maknanya beginning the first month up until the 24th month, dia buat regular payment macam biasa. Dia bayar. Ada R kat sini, ada R kat sini, and so on and so forth up until here. The payment for the 24th month. So ini dia buat macam biasa. But right after making the 24th payment, he wants to settle the balance of the debt. So ni semua dah settle. Ni semua dah bayar macam biasa. Tapi belakang-belakang ni ada lagi kan? 25th, 26 up until the 60th month. Ada lagi R yang dia belum settlekan, betul? Betul tak? Tetapi dia tak nak tunggu. Dia tak nak tunggu up until 5 years to settle off the debt. Semua dia nak settlekan dekat sini. So maknanya payment for the 25th month dibayar kat situ at the end of the 24th month. 26 month pun dia bawa ke sana. Dan seterusnya sampai yang hujung ni semua dibawa ke sini. So tak ada gap between the payment made for the 24th month and the rest of the payments that should have been made monthly. So look at the arrows. They go to the left, meaning you are looking for A. A apa yang nak cari? A is 6 pula. A apa yang nak cari? Y36. 60 minus apa yang dah bayar, betul tak? So A. Faham tak kelas? Faham. How much is that? RM? Pak, saya dapat RM44,484.35. Betul. 44,484.35. Boleh kelas? Boleh dah? Boleh. Boleh. Any question about number 1? Tak ada. Number 2, Zamri. Zamri took a loan from Day's Finance that charge interest at 4% compounded monthly. So ni pun cerita pasal loan. He has to pay RM1,000 each month. Okay, tuliskan dulu all the information given to us. What do we know? We know I. What is I? 4% over Over 12. I. What else do we know? We know R. Sebab dia bayar RM1,000 each month. So R equals to 1,000. What else do we know? N. What is N? 12 darab 15. Times 12, isn't it? Because your frequency is 12. And what is that? 15 times 12? 180. 180. Find the amount of the loan. So you nak cari apa in part A? You nak cari A, loan. You tengok loan je you tahu. Dia took a loan anyway. Took a loan. So A, how much is A? Berapa loan yang dia ambil? Rizwan? A? What is A? Rizwan? Tak datang juga. Faris Irfan?
Faris Irfan? Pun tak ada. Oi, kenapa tak ada ni? Hazazi? Hazazi? You all tak jawab ni sebab tak ada ke atau tak buat dan tak nak mengaku tak buat? Which one is it? Saya tak rasa you tak ada, you datang cuma tak nak jawab. Sebab tak buat. Keep for now. Betul tak jangkaan saya? Ramai ni. Saya panggil Faris Irfan, tak jawab. Hazazi, tak jawab. Hazril, tak jawab. Di mana you all? Rizwan ada pun tak jawab. You kan bila you tak jawab tu, you takut kena marah dengan saya ke ataupun apa? Sebab tak buat. Kalau you tak buat disebabkan you tak faham, tak tahu macam mana nak buat, just let me know. Kita tengok sama-sama balik. Saya tak marah. Tapi kalau you sengaja tak buat, you lupa nak buat, itu cerita lain lah. Saya nak you cuba dulu. You tak cuba, you tak tahu you boleh buat ke tak boleh buat. Tapi kalau you masuk kelas, kononnya, dan kemudian sambung tidur, you're just lying to yourself. You bukan tipu saya, you tipu diri you sendiri. Okay, I'm not happy with this. Loan amount, Nizam? Nizam Izzuddin? What do you think? Untuk tu saya dapat RM135,192.15. Orang lain betul tak? Saya Sama. dapat sama tapi saya dapat Betul. 14 sen. Tapi you dapat apa? Saya dapat 14, jawapan depan sama, belakang dia 14 sen. Setakat macam tu boleh terima lagi lah. 0.14, 0.15. Sepatutnya kena sama kan? 0.15 tu kan? Kalau you tak bundarkan apa-apa, your calculator will give you the same answer sepatutnya. So boleh check balik ya, kenapa you punya 0.14. You salah bundarkan kot, final answer tu. Apa dia patut jadi actually? RM135,192. It should be 0.15. Okay, nanti check balik. So yang ni okay lah kan kelas? I think it's very straightforward sebab dia dah kata dah you want to find the loan amount. B is not straightforward. Dia sama case macam tadi. Zamri failed to pay the first 4 monthly payments. Find the amount he has to pay on the 5th month in order to settle the 5 outstanding payments. Actually yang outstanding cuma 4. Tapi ada bayaran kelima yang memang due on the 5th month kan? Okay, so you nak cari apa? S or A? What is this going to be? S or A? S5. S5. You nak S5. 0 tak ada apa-apa. Sepatutnya at the end of the first month kena bayar 1,000 sepatutnya. Tapi dia buat tak? Dia tak buat. 2, 3 sampai ke 4 ni dia tak buat. Dia tak bayar. Tiba-tiba bulan kelima ni dia nak settlekan everything. So all of these payments semua you nak bawa pada the 5th month. Your arrows are going to the right. So you are looking for S5. Because there is one payment due there. And what is our S5 then? What's the amount? Aiman Hakim?
Aiman Hakim? Yang medium. Apa you dapat? S5? Saya dapat 4950 .399. Not quite. 49 tu tak tepat. You cari S apa? S4 ke S5? Saya cari S4. Oh. Sebab itulah tak cukup. Dia kena S5 because there is one payment due here. Yang dia nak bayar sekali dengan yang semua yang tertunggak tu. So we are looking for S5, not S4. Okay? Medium. To settle the 5 payments outstanding ni for the first 4 months, but there is one payment due on the 5th month, so you want S5. What is S5 then, Firdaus? Firdaus? Tak ada? Doktor, saya nak cuba. Boleh. Satu. 5033.44. Yes, betul. Siapa ni? Razik. Aziz. 5033.44. Yep. That's the answer. Faham, kelas? Faham? Faham. Doktor, nak tanya, apa beza dia punya formula yang A dengan S tu? Just positif negatifkan N je. In terms of formula, bukan setakat positif atau negatifkan N. Kalau you tengok formula S, it will be R times 1 plus I to the power of positive N minus 1. And then you divide by I. That is S. But A, dia nampak macam sama tapi tak sama. It will be 1 minus pula 1 plus I to the power of negative N. So, you see the difference in the numerator? Yang tadi tu 1 plus I to the power of N minus 1. Ini 1 minus. Dia bukan setakat positif negatif N je. Okay? Okay, faham doktor. Sebab tu bila you buat latihan, make it a habit of writing down the formula. And then you substitute all the relevant values into the formula. Next. Wardah. Ada problem tak dengan this question? Wardah? Wardah received 5,000 ringgit from her mother. She invested the money in a bank that offers 6% interest compounded semi-annually. Okay, kita tuliskanlah. 5,000 ringgit is the amount received. Yang di-invest, kita tahu I dulu. I ni certain. 5,000 tu apa cerita nanti dulu. So that is 6% over 2. 6% compounded semi-annually or 3%. The accumulated amount at the end of 5 years will be enough to pay for the down payment of a new wajah that costs 65,000 ringgit. Now we know what 5,000 ringgit is. Apa dia? 5,000 ringgit tu. Is it P or A atau S? A lah, A. P atau E, kelas? E. Kenapa? Principal, duit dibawa masuk bank. Sebab duit tu dia simpan sekaligus saja. I mean, dia biarkan duduk dalam account for 5 years. Tak berusik. So that's why it is P. P equals to 5,000 ringgit. Okay, so you nak cari S. What is S? And that becomes the down payment for the wajah. So you kena cari S dulu. And your S becomes the down payment. Down payment.
Okay, kita buat cerita setakat sini dululah. Sampai dapat amount, accumulated amount. Today, she got 5,000 ringgit. Okay, 5,000 ringgit. Lepas tu, dibiarkan duduk dalam account tu for 5 years. Tak berusik. Dan sebab tak ada monthly installment between throughout the 5-year period, so that becomes P, principal of the investment. So maknanya you boleh cari S kat sini after 5 years. Berapa duit yang terkumpul? Where I equals to 3%. Boleh cari kelas? What is S? How do you find S? What is the formula to find S? Compound interest. Compound interest. So what is the formula? S equal P Times. kurungan 1 plus I power of N. Yes. Sebab duit ni, dia cuma simpan sampai sini. In between nothing happens. Dia cuma incur interest sajalah duit tu. Every 6 months dapat interest sebab compounded semi-annually. Masukkan je. So that is 5,000 times 1.03 because I is 3%, 0.03. So 1 plus I is 1.03 to the power of, what is your N? What is your N? How long? 10. 5 years. Darat 2. 2. 10. Yes. So how much is the amount accumulated here? What do you get? 6719 58 sen. Orang lain dapat tak? Sama. Dapat. Yes, good. Oh, so you all faham lah that this is not annuity. Nampaklah kan? Sebab tak ada R. The regular deposit atau regular investment in this case. Yep, so itu adalah amount terkumpul and that amount becomes the down payment of a car that she's buying. How much is the cost of the car? 65,000. Tapi dia baru ada 6,719 ringgit and 58 cents, and that becomes a down payment of the car. So obviously dia kena cari loan kan? Betul tak? So what is the loan amount here? What is the loan amount? Saya rasa kita buat timeline lain supaya dia lebih clear. So kita buat from here until cerita kat sini je lah. Dia dapat 6719.58 where I equals to 3%. Now, dia tak cukup duit, dia kena buat loan to buy the car. 6719.58 is just the down payment. So, dia kena buat loan. How much is the loan amount then? A. That would be the cost price of the wajah, betul? Bukan cost price. Ni selling price of the wajah. So 65,000 ringgit minus the down payment, betul tak? Betul. So 6719.58. So how much is the loan amount? 58,280 and 4. 200. 80.4. 80.40. Untuk. Betul? Betul ke? Saya dapat 42 sen. Sepatutnya 42 lah kan sebab ni 0.58 kan? 42. 2 sen pun kita ambil kira, okay?
Mana genapkan balik 0.42. 0.42. So kena buat loan. Loan dia tadi, value of the down payment is the accumulated amount, betul? Betul tak? So ni kita dah dapat. Down payment is 6719.58. Does everybody got that? Does everybody get that? Dapat. 6719.58. Dapat. Good. To pay the balance, she plans to obtain a loan from a finance company and agrees to pay monthly installment for 7 years. Okay, the finance company charge interest at 4% compounded monthly. Memang tak boleh timeline yang sama lah sebab I dia berubah anyway. So, dia buat loan. Maknanya dekat sini adalah A tadi. A equals 5H 280.42. Alright, how long is the loan for? 7 times monthly. 12. 12. So N equals to 84. N equals 84. What is I in this case? What is I? 4% compounded monthly. Find the monthly installment. So masukkan je lah dalam formula A kan? Betul tak? You have I, you have N, you have the loan amount. The only thing that's missing is the monthly payment yang dia kena buat. Capital R tu. So what is R? Apa you dapat? R? Siapa lagi? Adib. Adib dapat apa? Adib? R? You guna formula apa? Lagi mula soalan ni? Okay. Now you know Ini adalah compound interest. Yang the first part of the story. Yeah, that is just compound interest. Bukan your annuity. Itu yang saya kata ada students were confused because of that lah. Dia tak perasan. Okay, so adik punya dah salah. How about Faris Nazari? Faris Mat Nazari? What is our monthly installment? Senyap. Sulaika tak ada hari ni. Ayu. Ayu? What do you get? Pun senyap. Ya. Ayu cakap dia masuk. Tapi dia tak dengar suara doktor. Saya rasa internet dia kot. Orang lain dengar suara saya kan? Dengar. Dengar. Internet dia lah tu. In that case, Wafim? Saya dapat 796.62. Ya, betul. Betul. 796.62. 796.6. Faham? Faham tak? Faham. Ni? Okay. What is the cash price of the house of Mr. Dodson? Cash price? Kita tunggu saya panggil nama Alvarina? 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 Tak datang.
Hazimuddin? Hazimuddin Khair. Ya, madam. Apa you dapat as a cash prize? Dapat 350015. In ringgit and sen, please. 15 sen. 15 sen berapa ringgit? 35,000. 35,500,000. Macam mana 3500,000? Are you sure? 350,000. 350,000 ringgit and 15 sen. Ya. You tak tahu sebut ke apa ni? Tak, tengah duk apa, tengah duk hadam. Tapi bila buat? Tapi saya buat, cuma tengah dapat ni sikit. Orang lain dapat tak cash prize tu? Saya dapat. Dia dapat. CP, point A. CP equals to, Doktor. ya, 350,015 sen. Betul tak? betul. Dia tu 50,000 ringgit. Adalah pula 15 sen tu. 15 sen. Kacau je 15 sen. Jadi tak orang tak dapat cash price of the house. Dapat. Dapat, okay. Tahu macam mana nak buat kan? That is the itu down payment and monthly payments of 3303.26. So that is your capital R. For 20 years, that is a T at 12% compounded monthly. So that gives you your I. Boleh buat ya? Saya rasa ini, how do you find the cash price? Formulanya apa? CP equals to? Plus cash. Down payment plus loan. Sebab takkan dia nak beli rumah yang I'm sure jauh lebih mahal daripada RM50,000 because that is just a down payment. So mana datang duit yang lain tu bukan daripada dia kena buat loan. So down payment plus the loan amount becomes the cash price of the house. Alright, total interest dapat I. What's the formula for I in this case? I. Total interest from the loan. How do you find I? Total payments minus the loan amount. Dia pinjam a certain sum of money. Betul? Betul tak? Tapi duit yang dia bayar sebenarnya lebih daripada amount yang dipinjam. Betul. So R times N, total payments made minus the loan amount. That is I. How much is it? 492,782 ringgit 25 sen. 492,000. 782 ringgit 25 sen. Betul. Yes. Punyalah tingginya interest. Masya Allah. Harga rumah tu 350,000. Dia bayar interest saja almost dah lebih daripada cash price of the house. Macam tak logik lah pula kan? Dekat 500,000 interest. Soalan ni tak logik lah. Sebab the interest rate tu 12% compounded monthly tu tak sesuai. Okay, anyhow, kita jawab ikut soalan. What is the loan amount, class? What is A? What do you get for A? 300,000 15 sen. 300,000.15.
Okay. Immediately after paying the 180th payment, he decided to settle the balance of the loan. Ini S ke A? A. A. Kenapa A? Sebab dia nak settlekan balance. Sebelum masa. Ah, Sebelum masa, kan? Yes. Dia nak A. A apa? 60, Y 60. 240 tolak 180. 240 tolak 180. Yang ni dia dah bayar. So you get A 60. Boleh kelas? Boleh. How much? How much? 100. 148 497.73. 497 lah. 49 98.18. point? 18. Kalau you kata 497 point apa? 73 tadi? Salah tu. Jawapan you dah salah. Check balik kenapa salah. Alif, so far boleh ikut? Yang ini you boleh buat, Alif? Tengah hadam. Tengah ada. Makin faham ke masih tak faham? Ada yang faham, ada yang tak faham lagi. Yang ini? Yang ini? Tengah cuba faham. Doktor, nak tanya yang B tu ada yang 330 3.26 darab 240 kan? Ni. Yang B. Ya, okay. Lepas tu tolak 350,000.15 tu. Salah ke? Sekejap, tolak yang 300 ke tolak yang 35,000? Tolak Tiga- A lah. 300 eh? 300. Tolak cash price. Tolak amount yang dipinjam. 0.26 times 240 minus A. 300,000. 0.15. 492,782.25. Any other question about number 4? Yeah. Yeah. Betul. Itu adalah the loan amount. Loan amount tu adalah A. Yang kenapa A? Sebab sebab dia present value. Dia value yang perlu dibayar balik. So dia menjadi present value. So you punya soalan tadi apa? Itu kalau you kumpul duit. Duit terkumpul. So amount terkumpul is S. Amount yang you perlu settlekan balik, you bayar balik, that is A. A duduk dekat 0, belah kiri. S duduk dekat N, belah kanan. So kalau you gunakan timeline dan you buat arrow macam saya tunjuk tadi, if your arrows move to the right, maknanya you amount terkumpul. Itu S, kalau arrows ke kanan. Okay, sebab you overtime apa yang terkumpul. Tapi kalau your arrows go to the left, macam 4C ni, itu adalah A. Sebab you nak cari value before time. So you go back in time. You bergerak. Madam, kalau dia lupa bayar bulan-bulan tu S lah. Kalau dia Kan? lupa bayar bulan-bulan, tiba-tiba dia nak bayar.
S lah tu. S lah tu. Maksudnya kalau dia nak settle terus A. Tak Macam boleh. dia tak bukan. Macam dia nak bayar awal. Macam dah maksudnya Nak bayar awal sebelum time, macam Pak C ni, dia nak bayar sebelum time, itu adalah A. Sebab you nak kira patah balik ke belakang. Oh, okey. Okay? Okey. Boleh? Boleh. Any other question? No. Any? Okay. Okey. Downful. No. What is the monthly payment? Part A. Monthly payment? 760.55 sen. All equals to or n 7 or pen saya dah buat hal. $760.55. 760.55. Dapat tak kelas? Dapat. Ya kan? Yang ini case loan ke S? A ke S? A. Sebab what? Dia nak settlekan loan. So ini adalah A. Now, part B. He fails to pay the first 5 monthly payments. Find the amount he has to pay on the 6th payment to settle the outstanding areas. What is your N? N berapa altogether? N. Plus, cepat sikit, N. 6. Kenapa mana enam? ni? N. Kat atas. 36. 36. Sebab 3 times 12. Betul? So N equals to 36. Part B. You nak cari A ke S? A or S? S. Kenapa S? Sebab dia gagal bayar pada 5 bulan pertama. Tiba-tiba on the 6th month dia nak bayar. So you nak cari S 36 minus minus apa? Bukan S 6 terus ke? Ya, tak payah tolak. S 6 terus. Betul-betul. Saya silap. Kalau A tadi boleh kita buat macam ni. Come on. Erase. S 6 terus. What is S6? RM4,620.72. 4620.72. What C? You nak cari apa? Cari A. A apa? A6. Going back in time kan? So 36 tolak dengan dia dah bayar 30. 30. So you want A6. What is A6? RM4,484.50. Yes. 4484.50. Boleh kelas? Boleh doktor. Boleh. Boleh kan? Baik. Kalau you dah faham mana S, mana A, mana R, how to identify whether you have compound interest sahaja ke ataupun annuity, you boleh buat semua soalan ni. Doktor. Yang soalan ni kan saya tak dapat 61. 61.
Okay, semua ni R, tak ada compound interest kan? Sebab semua adalah annuity. Enam puluh satu, 59, ni dah 62. Ya. Keep. 61, tu dia. Anthony plans to take up a business and purchase a shop lot near his home. He saves 10,000 ringgit in an account that pays 6% compounded every 4 months. Interesting soalan ni. Saya tengok buku terus sebab harus benar. 61 Okay. What do we have here? Dia beli a shop lot. Beli a shop lot. He saves 10,000 ringgit in an account that pays 6% compounded every 4 months. Okay, ayat tu, adakah itu annuity atau compound interest? He saves 10,000 ringgit in an account that pays 6% compounded every 4 months. Ni savings dia lah ni. What is that? Compound interest or annuity? Compound interest. Kenapa? Kenapa compound interest? Sebab dia simpan. Dia simpan, sekali tu je dia simpan, betul? Betul. Dia tak usik, dia biarkan duduk dalam account for how long? For 4 years, betul? Betul tak? Betul. Later, he withdrew all his money to pay for the down payment of the shop lot that he wanted to buy. Okay, now we need to find our N. What is N? 4 years times frequency U. What is the frequency? If 3. interest is compounded every 4 months, what is M? Every 4 months. So M equals to? 3. 3. So N equals to 12. Alright. So maknanya P is 10,000 ringgit. Kat sini you boleh cari S after 4 years. Where I is 6% compounded every 4 months. 4, 4, 4. 3 times 4 is 12. So M equals 3 or 2%. Formula kita? S equals to? Jangan lupa formula. P. Formula. P kurungan 1 tambah I power of N. N. So you masukkan 10,000. 10,000. 1.02 to the power of 12. What is that? How much is that? How much is S? RM12,682.42. Betul. So RM12,682.42. Dapat tak ni kelas? Dapat. Dapat. Okay. And that becomes the down payment for the shop lot that he's buying. Betul? So, pergi pada soalan berikutnya. The balance of the shop lot's price was financed through another bank. Kita tahu ke harga shop lot tu? Given tak? No. Tak tahu. Not given. Obviously a lot higher than 12,000 tu kan?
Sebab 12,000 is just a down payment. Betul tak? Yes. So, dia kena buat loan. Dia kena buat loan to pay off to buy the shop lot, sebab kita tahu the cash price of the shop lot would be the down payment plus a loan amount that he has to make. Boleh cari loan because all information is given there. Masukkan je. What is R? 1502. That's the monthly payment. Kemudian 1 minus 1 plus, what is your I? 4.25% compounded monthly. 0.0425 over 12 to the power of negative. What is N? What is N? 15 darab 12. 180. 180. 15 darab 12. Betul. Over I. 4.25% or 0.0425 over 12. So dah dapat nilai A. What is A? 199 199. 660.12. Betul ni? Betul tak orang lain? Dapat sama. Betul. 660.12. Okay, good. So what is the cash price then? Campurkan je lah dengan down payment tadi kan? Betul tak? Betul. So what is it then? What is the cash price of the shop lot? What is it? CP equals to? Saya menunggu ni. 212,342 ringgit 54 sen. 212,342.54. Betul. Adriana, problem you di mana? Part A, B, C. Tak ada C. Part A atau part B? Oh, soalan. Sebab saya tak tahu nak guna formula apa, sebab yang masa doktor tunjuk yang mula-mula tu baru saya tahu saya salah formula. Yang mula-mula ni tu yang S equals, yang comparative tu kan? Ini je? Saya tak guna formula tu. Saya guna formula, saya cari R. So now you know lah. Tak ada R. Sebab jika asal tu nak mengumpulkan down payment tu, dia cuma daripada savings dia je. Dia tak buat loan. Duit yang dia kumpul for 4 years in the bank, itu total savings tu menjadi down payment for the shop lot. Lepas tu still tak cukup, maka barulah dibuat loan. Faham? Faham? Faham. So, okay kelas? Okay tak dengan annuity? Kelas? Setakat ni okey lagi. Just pening nak bezakan nak mana pakai P, mana nak pakai A, mana nak pakai R. Formula tu mana satu nak guna. Tu je pening. Kena buat banyak latihan. Kalau buat banyak latihan, makin lama you makin nampak. Dia tengok je soalan, dia terus tahu apa yang diberi, apa yang nak cari. So, saya bagi soalan final tu pun tak banyak kan. You boleh cari soalan-soalan lain daripada library. Boleh kan? Cuma jawapan tak ada, tapi kalau you tak sure jawapan dia, boleh tanya saya lah. Atau ada je lagi soalan lain yang saya boleh bagi pada you. Nak lagi ke? Cuma saya rasa you boleh cari sendiri. So,
Percaya sendiri ya. Buat lagi latihan banyak-banyak. So, boleh saya tutup annuity kan? Boleh? Boleh. Ya, okay. Sebelum masuk soalan lain, benda lain, perkara lain, kita buat dulu attendance. Tadi ramai tak ada kan? (24 hari bulan 5). Minggu depan cuti. Do you know that? Ya, baru tahu. Suka lah. Ami ada? Ami ada kan? Ada madam. Evarina tadi tak ada. Faris, Mat Nazari, ada ke tak ada tadi? Macam tak ada. Tak jawab tadi kan? Azimuddin ada jawab tadi tak? Ada. Aiman Hakim? Ada madam. Ada. Saya panggil you tadi, you meow tak? Nyut. Faiz ada, Adib ada, Alif ada. Faris Irfan tadi tak ada. Right? Firdaus pun tak ada. Hafiz Nasrun saya tak panggil. Ada tak? Ada. Hafiz okey tak so far? Okey lah. Azazi tadi pun tak ada. Fazril tak ada. Irham, ada tak? Ya, ada. Razik, Ada. ada. Bukan tadi saya panggil you tak ada. Isnya. Doktor, kenapa saya tak ada doktor? Doktor saya ada, doktor saya jawab. Siapa tu? Razik. Razik, okey. Razik jawab. Rizwan tadi tak ada. Syaful Izzat tak ada. Saya tunjuk you attendance ni sebab ada sebab kan. You boleh kira sendiri berapa kali tak datang. Mumtaz, dan saya ambil action ya. Ada nama yang saya dah naikkan pada HA. Adriana ada, Ayu ada, Zulaika ada alasan, Wafin ada, Nizam ada, Harith ada tak? Ada doktor. Next time saya panggil. Okay, so ramai tak ada ni. So next time bila saya panggil nama you, kena jawab. Tak tahu cakap tak tahu. Tak buat cakap tak buat. Jangan membatu. Sehingga you tak datang terus. Okay, annuity kita dah settle. Ni topik tak mau. Saya sebab dah 11 suku. So, soalan yang saya bagi tu macam mana? Macam mana? Dah start buat ke belum? Belum. Belum. Okay, buat sekarang. Dah siap? Wah, dah siap. Okay, buat sekarang. Sementara saya cari soalan lain untuk orang yang dah siap. Takkan you bosan lah pula kan? Yang belum mula, buat sekarang. Stop presenting. Tutup. Pagi. Tak tahu. Pukul 10 pun tutup lagi. Pukul 12 tu buka makan tengah hari.
Sebab tu lah aku jadi bodoh ni. Lik, Lik, Mike, Lik. Mike. Mike, Lik. Baik. Saya bagi lagi satu set yang dah siap hari tu, buat set yang ni pula. Okey kelas, dapat kan? Dapat kan? Hello? Dah dapat, Doktor. Dapat. So maknanya Khamis saya nak discuss dua-dua set ya.